Na mtazamaji, tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2023, ikiwa ni jioni nyingine njema na teule, hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo. Mengi yamekuwa yakitukia mchana kutwa na yote hayo yapo kwenye taarifa zetu. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu. Tuanze na taarifa kuu ambapo ni afueni kwa wakazi wa Nairobi, haswa wale wa kuegesha magari, kwani sheria mpya ya kifedha mwaka 2023 imepunguza ada ya hapo awali. Gavana Johnson Sakaja ameidhinisha rasmi sheria hiyo ambayo itawaacha wachuuzi wanaokodi maduka ya kaunti wakigaramika baada ya kuongezewa kwa ada za malipo kwa 10%. Hata hivyo, huduma za uzalishaji ambazo zilikuwa zimependekezwa kutozwa ushuru sasa zitakuwa sare. Sheria hiyo ya kifedha mwaka 2023 ambayo imeidhinishwa na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja imesheheni mabadiliko kadhaa yatakayonusuru wakazi wa Nairobi, huku ikiwaponda wengine. Wakilishi wadi wakipitisha mswada wa sheria kupendekeza mbinu za ukusanyaji ushuru katika kaunti ya Nairobi. Wakilishi wadi wakiafikia kuongezwa kwa 10% katika ada inayotozwa wachuuzi wanaokodisha vyumba vya kaunti, kinyume na ilivyokuwa imependekezwa kuongezewa 30%. We haven't had a comprehensive finance act for years. Nairobi called for a clear and predictable plan. That is why it is my pleasure today to announce that I've given my assent to the Nairobi County Finance Act 2023. Although there have been other acts of this kind in recent years, this is the most comprehensive in 5 years. A plan for the collection and management of the county's revenues. Sekta za uuzaji vileo na leseni zikipata pigo baada ya kuongezewa ada za ushuru. Gavana Sakaja akisema kuwa hatua hii ni kupunguza uraibu wa miadarati jijini. Kadhalika, kwenye sheria hii ada za afya ya uzalishaji zimeondolewa, ikiwa ni afueni kwa kina mama. Initially, in market stalls and market services, there had been a proposal to increase levies by 30% on market stalls. However, after public participation where we listened, those charges were revised to a modest 10% increment given inflation. On alcoholic drinks and licensing, and this is very interesting, every single public participation session proposed a raise in those charges because of the sprawling nature of these establishments. Akitangaza utekelezwaji wa sheria itakayosaidia ukusanyaji ushuru katika kaunti ya Nairobi, Sakaja ameweka afueni kwa wanaowekeza magari jijini Nairobi, ada ikipunguzwa kutoka shilingi 300 hadi shilingi 200. Kulingana na Sakaja ni kuwa sheria mpya imeainisha maeneo tofauti ambayo yamewekwa kwenye makundi mawili jinsi utozaji ada utafanyika. Impounding charges were retained in some areas and reduced in others to drive compliance, but beyond that, the fees charged to those matatus that don't terminate in the CBD were halved. In physical planning, land and housing, which is our biggest revenue source, we had proposed to increase rent by 25%, but following consultations with the great people who have given us mandate, we have only increased that by 10% in our estates. Kinyume na ilivyokuwa awali, wahubiri waliolazimika kulipa ushuru ili kuhubiri nje ya makanisa sasa watafanya hivyo bila kutozwa chochote. Wasanii wanaotumia mandhari ya jiji kuu kurekodi sanaa zao wakipata afueni baada ya kuondolewa kwa ada ya shilingi 5,000 na kupunguzwa hadi shilingi 3,000. In parking, the new law provides for new parking zones that are well defined. As we move and adopt technology, we will increase measures to make sure you get value for your money when you come into the CBD. If you come for a few minutes in the CBD and many zones, you don't have to pay for the whole day. But for now, the new charges introduced for registration of taxis and boda have been accepted by the sector because even they want order and dignity in the provision of their services. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mchungaji wa kanisa la New Life Prayer Center Ezekiel Odero amekanusha kwamba hana uhusiano wowote na Paul Mackenzie anayehusishwa na mauaji ya halaiki eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Odero ambaye alihojiwa na kamati ya seneti inayochunguza mauaji hayo ametetea utajiri wake, akisema kwamba fedha zote zinatokana na matoleo ya washirika zinatumika kuendesha mipango ya kanisa hilo. Vincent Kerosi amefuatilia mahojiano hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Na mtazamaji, naarifiwa kwamba taarifa hiyo itakuwa inakujia kwa muda usiokuwa mrefu. Tusonge mbele, ambapo kamati ya mazungumzo ya kitaifa imefikia makubaliano kuhusu uyapishaji wa muundo wa jopo la kuteua tume ya uchaguzi IEBC, ambalo ni mojawapo ya masuala yanayosubiri majadiliano na kamati wakati wa kikao cha Ijumaa kilichokuwa kikiendeshwa na gavana wa Embu Cecily Mbarire na kiongozi wa walio wachache bungeni Opiyo Wandayi. Kamati hiyo imesema kuwa wanachama wa jopo la kuteua utaongezwa hadi watu 9 ili kufanya iwe jumuisho zaidi. Kamati hiyo yenye watu 10 ambayo ina siku 60 kukamilisha kazi yake pia ilianzisha nia yake ya kuomba bunge kuongeza muda wake. Selection panel. And in this reconstitution, the membership of the IEBC selection panel is going to increase from the present 7 to 9. Of course, encompassing various shades of opinion and interest groups and persons. We've agreed that we develop a framework on the audit of the electoral process. That is going to be done in the next 2 weeks. And then we will be going into a retreat from the 23rd of this month up to the end of that week, in which retreat we hope that we'll be able to clear on all the issues and come up with a report that we can then present to the relevant persons. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba baraza la mawaziri mchana wa leo limeidhinisha nyongeza ya shilingi bilioni 4 kwa malipo ya wakulima wa zao la kahawa. Hii ina maana kwamba sasa mkulima atapokea shilingi 80 kwa kilo ya kahawa, ikilinganishwa na shilingi 20 ilivyokuwa awali. Serikali aidha itaanza mchakato wa kutafuta masoko mapya kwa kualika wanabiashara tajika wa zao hilo duniani ili kuipigia jeki soko la zao hilo maarufu kama Nairobi Coffee Exchange. Nyongeza hiyo ni juu ya shilingi bilioni 3 ambazo serikali ilikuwa imezitenga hapo awali. Haya yaliamuliwa katika mkutano wa baraza la mawaziri ulioongozwa na Rais William Ruto, ambao pia uliidhinisha mgao wa shilingi bilioni 16 kwa miradi ya utengenezaji wa miundo msingi ya uenezaji wa umeme katika maeneo kadhaa nchini, zikiwemo kaunti za Narok, Bomet, maeneo ya Malindi, Weru na Kabarnet pamoja na Rumuruti. Na mtazamaji, naarifiwa taarifa hiyo pia itakuwa ikikujia kwa muda usiokuwa mrefu. Tuangazie taarifa nyingine hapa, ambapo wanajeshi zaidi ya 1300 wa Israeli wamekita kambi katika Ghuba ya Gaza wakijiandaa kuanzisha mashambulizi ya ardhini ambayo yanatarajiwa kumaliza kundi haramu la Hamas. Hii ni kulingana na kiapo cha Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Anavyoarifu mwanahabari wetu Kelvin Mushiri ni kuwa Umoja wa Kimataifa unaitisha msaada wa kibinadamu kuruhusiwa kuingia Ghuba ya Gaza, ambapo hali ya kibinadamu inazidi kudorora kwa kuzingirwa kabisa na jeshi la Israeli. Watu zaidi ya 1400 kutoka Ghuba ya Gaza wameuliwa tangu Israeli kujibu shambulizi la vikosi vya Hamas. Jeshi la ulinzi la Israeli limearifu Umoja wa Mataifa kuwa raia zaidi ya milioni 1 wa Palestina walioko kaskazini ya Ghuba wanafaa kuhama na kuelekea kusini mwa Gaza ndani ya saa 24 zijazo, kabla ya jeshi hilo kulivamia kundi la Hamas. Kama jibu, Umoja wa Mataifa kupitia Stefani umesema kuwa haiwezekani kwa harakati kama hizo kufanyika bila kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa amri hiyo kuondolewa ili kuepuka kile kinachoweza kugeuza kilichokuwa tayari janga kuwa hali mbaya zaidi. There has to be a humanitarian intervention in order to avoid
a looming catastrophe. Kauli hiyo imezua hasira kutoka kwa upande wa Israeli, ambapo balozi wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa Gilad Erdan amesema kuwa Israeli inajaribu kupunguza madhara kwa Wapalestina wa Gaza. Israel has one sole demand. Hamas's war crimes must be unequivocally condemned. This unimaginable atrocity must be condemned. Israel must be given steadfast support to defend ourselves, to defend the free world. Israel will not accept any false, immoral comparisons between a savage terror group that targets innocent. Kulingana na ripoti kutoka vyanzo vya usalama vya Misri, nchi hiyo inajaribu kuzuia wimbi kubwa la watu wanaotoka ukanda wa Gaza kuingia peninsula yake ya Sinai baada ya mashambulizi ya Israeli kusimamisha usafiri katika kituo kikuu cha kutokea eneo la Wapalestina siku ya Jumanne. Kufikia sasa, Wapalestina zaidi ya 423 wamehamishwa makao, nao mamilioni kuhukumiwa huku vita vikiendelea. Nchi ya India imekashifu vita hivyo na kutoa wito kwa pande zote kuanzisha mazungumzo ya amani. Wito huu unatolewa hata wakati ambapo jeshi la anga la Israeli linaendelea kushambulia maficho ya Hamas huko Gaza. Shambulizi la jeshi la ulinzi la Israeli limeacha mamilioni ya watu katika guba ya Gaza bila mahitaji ya msingi, pamoja na kukosa njia ya kutorokea upande wa Israeli au Misri. Hali ambayo imesababisha fujo na hofu katika huba hiyo, huku mgogoro wa kibinadamu ukionekana kutokea baada ya jeshi la Israeli kutoa onyo kwa zaidi ya watu milioni 1 wa Gaza. Macho yote yameangaziwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kama atatoa amri kwa jeshi lake lililozingira ghuba ya Gaza kutekeleza shambulizi la ardhini. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Kelvin Moshi. Na naibu rais Rigathi Gachagua amepuzilia mbali madai kwamba huenda kuna msukosuko uhusiano kati yake na Rais William Ruto, akiyataja madai hayo kama ndoto za maadui wa kisiasa. Akizungumza siku ya Ijumaa wakati wa kongamano la wanawake wanachama wa UDA ukumbini Bomas, Gachagua amewahakikishia wafuasi wa chama hicho kwamba uhusiano wake na rais ni imara na thabiti. The government of the Republic of Kenya, under the very able leadership of President William Ruto, is one and is solid and very stable. And there can never be any division or any conflict. That is a creation of people who are still living in denial. There are many people who give President William Ruto no chance. They are now envious that he is succeeding. He has become a darling of the international community. He is progressing on the economic transformation of this republic. So they want to imagine that there can be a problem. There will be none. The president and I are joined together at the hip under an ideology. And the president and I are together because we share an ideology, the bottom-up economic transformation agenda for the people of this country. President William Ruto and I have been friends for over 20 years. Our friendship surpasses the presidency. So tungetaka kuambia mrelax, wale wanaandika wachana na hiyo watu. Kazi inaendelea, tumeamkia National Security Council, tumepanga maneno ya Kenya. Jana nimefanya baraza la mawaziri, leo rais amekuja amepitisha ile maneno nimepitisha jana. Kesho mimi nitawakilisha yeye pande ya Nyahururu, kesho kutwa nimwakilishe Narok, yeye atakuwa kwa defense aelekee China, aniwachie nishikilie mpaka arudi. Na kwingineko, baraza la mawaziri mchana wa leo limeidhinisha nyongeza ya shilingi bilioni 4 kwa malipo ya wakulima wa zao la kahawa. Hii ina maana kwamba sasa mkulima atapokea shilingi 80 kwa kilo ya kahawa ikilinganishwa na shilingi 20 kama ilivyokuwa awali. Serikali aidha itaanza mchakato
wa kutafuta masoko mapya kwa kuwaalika wanabiashara tajika wa zao hilo duniani ili kupiga jeki soko la zao hilo maarufu kama Nairobi Coffee Exchange. Nyongeza hiyo ni juu ya shilingi bilioni 3 ambazo serikali ilikuwa imezitenga hapo awali. Haya yaliamuliwa katika mkutano wa baraza la mawaziri ulioongozwa na Rais William Ruto, ambao pia uliidhinisha mgao wa shilingi bilioni 16 kwa miradi ya utengenezaji wa miundo msingi ya uenezaji wa umeme katika maeneo kadhaa nchini, zikiwemo kaunti za Narok, Bomet, maeneo ya Malindi, Weru na Kabarnet Romoroti. So she needs to stick to tourism. Yeah. We work together. Create jobs for this Kenya. That year. Hello, good people. Good. We had the committee yesterday, and I think we are ready to. Cabinet last week. Na mtazamaji, turejelee taarifa ya hapo awali ambapo mchungaji wa kanisa la New Life Prayer Center Ezekiel Odero amekanusha kwamba hana uhusiano wowote na Paul Mackenzie anayehusishwa na mauaji ya halaiki eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Odero aliyehojiwa na kamati ya seneti inayochunguza mauaji hayo ametetea utajiri wake, akisema kwamba fedha zote zinazotokana na matoleo ya washirika zinatumika kuendesha mipango ya kanisa hilo. Vincent Kerosi alifuatilia mahojiano hayo na hii hapa taarifa yake. In one sitting, mbele ya maseneta waliomtia kwenye kikangio, mchungaji Ezekiel Odero akawa na kibarua kigumu kujaribu kujitenga na uhusiano wowote na mauaji na kutoweka kwa mamia ya watu kwenye eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi. Sikuwahi kuhubiri na yeye. Sikuwahi. I don't know mahali Shakahola iko. Sijawahi ona Shakahola na macho yangu. I saw Shakahola kwa TV wakati maybe viongozi walikuwa wanaenda. Mchungaji huyo ametamka fika kwamba hana uhusiano wowote na Paul Mackenzie anayedaiwa kuendesha mafunzo yenye itikadi kali yaliyosababisha mauaji ya watu zaidi ya 600, akilitetea kanisa lake na mahubiri yake. Na umwambie mtu afunge akufe. Uwezi somesha watoto wa watu na uwe wengine. Yes. Hizo vitu haziendi pamoja. Kuhusu utajiri wake na kanisa hilo kwa jumla, Odero amefichua kwamba kanisa hilo hutegemea matoleo na sadaka za washirika na wala hawana mdhamini yeyote toka nje. Maseneta ukitaka kufahamu matumizi ya kiwango kikubwa cha matoleo kutoka kwa washirika. The only Olympic standard swimming pool in Kenya apart from Kasarani, it is in Kilifi County, kupitia kwa sadaka ya hao washirika. Ili siku nyingine mkialika international schools as a government na mnataka facility nyingine, there is a church ambayo imesaidia serikali kutengeneza facility kama hiyo. Badala ya kutangaza vile tumetangaza, we renovate Kasarani ili tulete Africa Cup of Nations. Mhubiri huyu amesema kwamba yupo tayari kuifungua milango yake kwa uchunguzi zaidi, akialika kamati ya seneti kufanya ziara katika makao ya kanisa hilo lililoko kwenye ardhi ya ekari 65 katika eneo la Mavueni, kaunti ya Kilifi. Vincent Kerosi, Kirk Machweo. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba uzinduzi wa nambari ya usajili almaarufu maisha namba umekataliwa na wakazi pamoja na wanaharakati wa Garissa, wakiomba serikali kufuta uzinduzi huo, wakisema kuwa kuna uwezekano wa eneo hilo kuathirika ikiwa serikali itaendelea na mpango huo. Vivian Oresha anaarifu zaidi.
Wakazi hao wakiongozwa na Anna Abdullahi kuzungumza na wanahabari katika warsha ya siku mbili iliyoandaliwa na shirika la kibinafsi ya kutetea haki za wakazi, amesema kuwa jamii ya wafugaji ilikuwa nyuma katika nyanja nyingi na kuwa nambari hiyo ya usajili itafanya maisha ya wakazi kuwa magumu zaidi, akiongeza kuwa watu wengi katika eneo hilo ni wafugaji ambao daima wanahama kutoka sehemu moja hadi nyingine, jambo ambalo lina waathiri. Why can they use the data? They already have the data for Huduma number, right? Instead of again using another budget, another money to allocate all these, they could have used those money to allocate other, other offices, other crucial offices, because most of our people are nomadic, they are pastorally, they cannot travel one way to another seeking for, those documents. Aden Abdullahi ambaye ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Garissa na pia mwanaharakati wa haki, amesema kuwa hana imani na serikali ya kitaifa ambayo imerudi nyuma kuhusu ahadi zake wakati wa uchaguzi, kwamba itaachana na shughuli ya uhakiki wa kadi za utambulisho. Aden aidha amesema kuwa maafisa wa serikali wasio waaminifu bado wanatumia fursa hiyo kuwakatisha tamaa wale wanaoomba hati muhimu kwa kudai rushwa kabla ya kuwahudumia. And I would like to speak to the government, and I would like to speak to the society as well. I would like to say this categorically, without fear of contradiction and favor, that the government to be true to what they said. In his campaign, the president says once he came into office, he will do away with the vetting process that is really lagging behind the northern region and the other affected community. So we like him to be true to his words. Wakazi hao wametoa changamoto kwa serikali kufungua vituo tamba vya kuzaliwa ambapo huduma zinachukuliwa kijijini wanapoishi, kwa kuwa wakazi wengi ni wafugaji ambao daima wanahama na mifugo yao. Meneja wa mpango wa haki na sheria naye amesema kuwa wataendelea kufanya juhudi kwa upatikanaji mpana wa nyaraka, huku akitilia maanani masuala kama upigaji msasa yanayoendelea kuwa kikwazo kwa jamii. I want to appeal to the government of KK that they do what we call mobile birth registration. The registration should be taken to the people where they reside from, so that they can have the services where they are. Kulingana na serikali, kitambulisho cha kidijitali kitakuwa na sehemu 4, ikiwa pamoja na kitambulisho cha kipekee cha kibinafsi kinachoitwa maisha namba, kadi ya maisha ambayo itakuwa kitambulisho cha kizazi cha 3, na sehemu ya mwisho ni daftari la taifa la idadi ya watu. Wakazi wa Garissa wanasubiri kuona iwapo serikali itasikiliza wito wao wa kuachana na uzinduzi wa nambari ya usajili. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo mahakama kuu ya Thika itapokea uboreshaji zaidi baada ya wakili mmoja maarufu kuongoza kundi la watu ili kutoa ufadhili ambao utainua mahakama hiyo. Mabadiliko hayo yatasaidia mahakama kustahimili kesi zaidi na pia kuboresha mtazamo na mazingira yake kwa ujumla. Umeitha Kamau anaarifu kuhusiana na taarifa hiyo. Mahakama hiyo ambayo inakisiwa kuwashughulikia watu takriban milioni 1.2 walioko katika kaunti ndogo za Thika, Juja, Roiro na Gatundu kaskazini na kusini, kwa muda sasa imekosa uwezo wa kuhimili wingi wa kesi kufuatia udogo wake kimjengo. Akiwashukuru wahisani hao wakiongozwa na wakili mmoja pamoja na muungano wa wafanyabiashara mjini Thika waliotoa ufadhili wa bidhaa mbalimbali za ujenzi, hakimu mkuu Stella Atambo amesema kwamba upanuzi wa mahakama hiyo utasaidia pakubwa kupunguza msongamano wa kesi uliokumba mahakama hiyo. Okay, so today is a very good day for us, a happy day for us at Thika Law Court. We are receiving one of our court users committee stakeholders, the LSK, the Law Society Thika chapter chairman, has donated 7 tons of sand, as you can see in the background, to the court for the extension of our registries at Thika Law Court, and this will help us start the process of the extension in a bid to create more space for our operations as a court. I want to say thank you very much to the chair, Law Society of Kenya, Thika chapter, for this gesture,
And I encourage all our other stakeholders and the CUC, the Court Users Committee members, to do the same, because this is a very good sign of collaboration. Wahisani hao aidha wameunga mkono juhudi za kuimarisha ushirikiano wa mahakama hiyo na wakazi wa mji huo, wakisema kwamba utahakikisha nafasi ya usawa wa huduma. So we are stakeholders, and in fact the principal stakeholder in the justice system, we saw it fit, and I saw it fit to come and partner and add this resource to make this court more effective, and to also, as the chief has said, to make it more accessible to justice, to increase the social transformation. When the chief, as you said, through the CUC and other stakeholders, approached us as business community to partner in this project, we gladly came in because we are part of it, and we are glad that out of this good work and harmony, we are glad that we have a high court now, which is going to make work easier as far as judicial matters are concerned. Mahakama hiyo inatarajiwa kumpokea jaji mpya mwishoni mwa mwezi huu. Hatua hiyo ikitarajiwa kupunguza usafiri kwa wakazi wa Thika kuelekea mjini Kiambu na mji wa Nairobi kuandikisha kesi zao kotini. Wamaitha Kamau, Kirk. Na mtazamaji, taarifa yake Wamaitha Kamau ndio inaniwacha bila la ziada, ila kuhitimisha na kufikia kilele cha matangazo ya taarifa hizi za Kirk Machweo. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana, na mimi nikutakie wewe wikendi njema. Majaliwa tuweze kupatana tena siku ya Jumatatu. Kwa heri kwa sasa, mimi ni Sambu.